Hola, muy buenas a todos. Vamos a darle a este juego. He estado probándolo fuera de cámara para ver si estaba todo correcto y me capturaba bien. Y bueno, vamos a darle. Como he dicho, voy a coger este, ¿vale? Este personaje que es el mago, ¿vale? Katharine pertenece a un largo linaje de condes nobles de Ringer, los gobernantes de la región escarpada y montañosa de Nostria. Se pasó más de 20 años fuera de Nostria, vagando por la ruina dracónica y los vestigios antiguos de Tessen para encontrar conocimientos arcanos y magia.
Para su sorpresa, Katharine dejó de recibir la contribución que necesitaba para financiar sus expediciones y investigación mística. Por lo visto, su sobrino, Maurice, se había apoderado del condado. Indignada, puso rumbo a la Asamblea Universal para reclamar ante el rey. Vamos a coger este personaje, ¿vale? Ya sabéis que a mí me flipan mucho los magos, así que uno es guerrero, otro es mago y otro es paladina. Y he cogido, Get up! Come on, hurry! The warden is calling. y he cogido la maga, porque Are es la you que... really going to save Nostria, as they say? Huh. That's an interesting opener. What are you driving at? You can discuss it with Warden Valber. Come out of that cell. I'll escort you. Well, if the warden himself is asking, how can a simple countess refuse? Let's go. You know the warden doesn't like to be kept waiting. The sooner you get to his office, the sooner you'll learn everything. I can tell you this much. It's good news for you. Es muy sencillo, I ¿vale? just wrote this letter. Take it to Sister Sophie. She's in Marcella, you know, and she's personally acquainted with Prim. All I stole was a single, cute little baby chick. Well, it was Illyrian. They're green. How was I supposed to know it was meant for the royal broth? ¿Qué has dicho? Vale. Yo me acuerdo, bueno. Lean closer. I'll whisper to you. What is there to be frightened of? Oh, you don't know, Counselor Montier. I can't get any worse for you. What are you in for? Speak. I didn't support him when he decided to take the gargoyles away from the mages. It consumes an ungodly amount of mana, you know. But the calculations I presented showed the expenses were small. Politics is a dirty business. And you're maybe not as clean as you'd like us to think, huh? I believe that Councillor Montier stands for the common people. That's precisely why you speak ill of him. Estos dos están de brazos cruzados. The Artisanian envoy to the Crown lands. Everyone knows of him. No, right. I can stand one more month here if I have to. Ah, I had heard you were an Artisanian spy, but I thought it was a tall tale. I'm a merchant, and I have the invoices to prove it, as well as letters of passage, wagons, goods. Really? Why are you here then? Skip out on the grain tariff, did you? Why do I waste my words on the likes of you? Boom. Os voy a pegar, os voy a pegar. I served time under Tiberius and Claudius. But it looks like this will be the last time I serve. Magistrate Tweet has started a very serious business. Definitely the last. Ahora no voy a decir nada. You're probably right. Vale, ya ve, ir a la porra. You hear what Decim said? Supply us with fire. Bonito menú. Agua y pan. Sopa de pan. Con agua. Carnes en conserva. Agua. Los fines de semana efectivos, los prisioneros tienen derecho a un puñado. Madre mía, qué pedazo de menú, chaval. Not to be on the wrong side of the road. ¿Qué pasa? Your belongings are in yonder chest. Take everything or you'll freeze to death. The prison's warmer than outside, slightly. Pestilence has struck Montpetrie. Vale. Os explico, ¿vale? Este juego es como si este personaje solamente me sirviera para moverme por el mundo. Pero no puede saltar, no puede hacer nada. Para esto es como You're a free individual una ficha now. de ajedrez. Larry, you blockhead.
Didn't you hear? A messenger arrived today, all the way from Marcella. No puedo hacer nada And todavía. you should know Vale. that he brought an order of release from the prince himself. Disturbing news, Sir Warden. Something is rotten in the state of Nostria. There's a pestilence upon the Mage Factory. Refugees from that quarter are arriving at Marcella, but aren't being allowed into the city. I wish we could kick some of these bastard prisoners here out into the cold. Ah, no escucho al hombre. It's so peaceful and quiet here. Have Okay, you not well, seen the living dead yet? Best not take the air near the cemeteries around Marcella. The undead are ferocious. They rage as if something had driven them from their graves at spear point. What are mages good for anyway? Does no one at the tower care about the situation? Ha! Mages. Almost all of them have gone to solve the problem at the Mage Factory. However much they investigate, they cannot find a solution. Our Rossum is of the same ilk. His excessive smarts don't seem to do him any good. What about Madame de Guillem's cellar? Do they still serve the best wines? Are thoughts of wine the only thing floating around that brain of yours? Oh, but of course. Madame de Guillen maintains the highest standards. Have you ever tried a fresh vintage of Fusk? When you're in Marcella, hit the park. Vale, ya. So much fuss and all for what? Who the hell do you think you are, making me wreak havoc in my prison? I'm Katharine, Countess of Rigern. In case you've forgotten. Well, well. I heard a little more than that. As Flavius the Wisecracker eloquently wrote, there's nothing new in this world. But I haven't received a letter like this in all 7 years of my tenure at Crucis. Prince Adrian orders that you be freed and sent to Marcella. Also, you won't be leaving here on foot. I was ordered to return your gold and belongings, provide you with a horse, and, let me read it aloud, allocate some of my own garrison as your personal guard. Madness! As that same Flavius the Wisecracker of yours wrote, there is always a kernel of sense in madness. Whether the prince is sane or not is of no consequence. I cannot disobey my liege. Bastian should have returned your money and belongings by now. If he didn't steal them himself. Quartermaster Aston will supply you with weapons. As for gold, you have plenty already. Go to Decim to collect your guards. He has a platoon of troublemakers he's wanted rid of for a long time now. He'll be glad to hand them over. I also advise you to purchase some dogs for the road. And what else did His Highness request? Ah yes, a horse. Levitt the stable boy has a soft spot for nags too old and worn down to work. I'm sure he can pick one out for you. It looks like the local climate has changed your temperament for the worse. Vale. Este para reclutar ejército, mercader para armas y armadura, y mercader que vende objetos mágicos, pergaminos de tu equipo. Claudius' son actually turned out to have some mercy in his soul. Why do you say that? Think about it. What do you need, human? A shovel, perhaps? Have you been sent to the stables, too? Careful with your words, short one. I'm a countess. Don't you dare compare my royal self to a stable hand. Now give me a weapon and be quick about it. Oh, sacred forefathers. Why would I ever do that? Because Se I'm pasa el free NPC again. por delante. Any more questions? By Mactus's horns. This is the first time I've ever seen a human leave Crucis on their own 2 feet. If you got gold, treat yourself to something new. Go ahead.
Hasten didn't shortchange you on equipment. I warrant you'll survive the Albion Highlands. Go, human. May your body be as hard as flint, and your soul as clear as crystal. Well, a dwarven poet. The lumberjacks... Halt! What are you doing here? You're not permitted to be wandering about like a stray cat. I'm no longer a prisoner, Decim. You're to give me a suitable number of soldiers as escort to Marcella. So, Centurion, it's true. The Warden received a missive from the Prince ordering the provision of a guard troop for the prisoner. Former prisoner. Huh? Never heard of a prisoner being released. Ah, well, I believe I have some laggards and troublemakers I can spare. Can I go too? Oh, how I miss the sunny warmth of the capital. No, Bastian, you're not rotten enough to let go. I can still make a decent guard out of you. I heard your worthless conscripts are accompanied by mangy fighting dogs. The only thing you'll be getting for free is a family of bedbugs. I spent a year training those hounds. Now, if we're talking about an exchange of gold for flesh, that's another bowl of kibble entirely. You'll get the best dogs in Nostria. Sounds too good to be true. Are they really worth the price? These recruits might not be the brightest candles at the feast, but my fighting dogs are as fierce as the Warden himself. You won't regret a single gold piece spent on these animals. Ya está. No necesito más. Con estos dos batallones me basta. Damn layabouts. Houston is a good man, even though he's a... Aquí no se puede pasar. How did you manage to outsmart? Aquí tiene que haber algo. Mira ahí si hay algo. No hay nada. Aquí tiene que haber cosas también. Me pasa lentillo. No me voy a leer todo. Y así quiero leerlo, lo leo cuando esté resubido. Aquí, ¿qué hay aquí? Más dinero. Bueno, yo no voy a decir que no. Al dinero. ¿No puedo bajar el soldo o no? Ah, it's you. You're the one who poisoned that scoundrel Claudius. It's a real pleasure to meet you. I wish it were me, but... Don't be modest. You did a great thing here, and history will not forget you. I think I've seen you somewhere, stable boy. Were you responsible for delivering horses to Rigurn? Oh, by the way, what I really need right now is a horse. All you're asking is a horse? Just a horse? Have no worry. You'll get our best. Saddle up quickly. You've probably forgotten how to ride after half a year in a cell. You can go now. Actually, wait. What now? I wanted to warn you about sentry golems. Be wary of them once you're past New Tyrene. Tell me more about the golems. The mage Rossum took them to clear a landslide.
What they lack in brain, they make up in brawn. Since they don't know you've been released, they're liable to crush you. As you pass the southern ruins, find the Archer's squad commander, Ansel. The Royal Messenger said the squad will join you and augment your escort. I'm hoping that by the time you get there, they'll catch the marauder who's been raiding abandoned houses. Wonder why old Baron Garius didn't turn him into a chicken. Who's this Baron Garius? Another escort? That's up to his magicness. Ay, I have perdón. no authority over him. Perhaps he'll decide to leave no tengo these abierto. cold, inhospitable lands for the warmth Oye. of the Mage's Tower. Come on, mount up. I picked Ahora out te the devuelvo very los bestest puntos. horse for you. Se me ha He's olvidado calm abrir and obedient. otra vez. Stands as if he's rooted to the ground, races like the wind itself, and very smart. He'll find you anywhere if you just holler. Hola, Olita. Ahora. Pues ya está. Pues menos mal que he visto el chat, tío. A ver. Se ve bien. Why should Se ve Claudius's fluido. death bring you such joy? Buena, Noel. Me? I simply despise tyrants. I hate living under a brutal regime. As for me, I've always preferred other methods of control. But what am I prattling about? I am naught but a simple stable boy. I mean, I never tyrannized horses by teaching to trot or canter. I used other methods of control. On horses. Yes, that's right. Este es mi caballo. Can it possibly be getting cold? Voy a guardar. Bueno, como podéis ver, este es la anterior partida que estaba probando. Vamos, que no avancé nada. Ah, la uno menos. Only golems and wolves Yeah. can live covered. As if you've ever seen the king. Un momento. What does he say? Is our king a wicked hunchback, dragging two twisted legs behind him? Hardly. He's a great fat guy. Weak-livered and stupid. Never speak such things aloud, brother. What is there to be afraid of? What connecting to me? After Crucis like you did to your brother? I'm already here, you see. I've got nothing to lose. The children, the family. Why are you getting so worked up? We had a nice conversation. Claudius was a good man. He loved his wife Augusta very much. It's a pity she died during childbirth. They say the king was good, not to mention smart and quick to act as well. She tried to get our king to stop drinking mead and wine and stop overeating. Yes, it's a shame. Ay. Podemos continuar. I envy you. You'll be your own master. No commander breathing down your neck, no rules. Sing when you want, sleep when you want, play the flute when you want. And that Marcellan heat. I've forgotten what real heat is like. Not the feeble warmth of a campfire or hearth. No puedo usarlo porque me falta el talento. Y este no tiene mana suficiente para aprender este hechizo. Y este. No voy a comprar nada, ¿vale? Porque cuando yo estuve haciendo la prueba, ¿sabes? Jugué aunque sea una horita o no, dos, para ver si me compensaba hacer stream. Y es que al principio te dan todo un set. Not surprising that people want to leave the Highlands. The climate here is worse than in Rigor. Hostia, me estoy mareando, chaval. Es que el caballo va raro.
Creo que mejor voy a ir andando. Que... No sé. Porque tengo que mirar muy bien los caminos porque hay sitios escondidos que hay tesoro. Por aquí no se puede ir. Y aquí está el primer combate. En el mapa de entrada del combate se muestra el poder del ejército enemigo. Los ejércitos de ambos bandos en conflicto. Selecciona la unidad Y para ver la información detallada de la unidad. Inicia la batalla con espacio o evitarla con escape. La cámara, acercar a la cámara. Selecciona una unidad y a continuación. Cambiar las posiciones. Esto yo creo que no puedo hacer nada. Ah, aquí me da para probar esto. Ahí. Y esto. Ya no puedo hacer nada. Veo que la flechita me... Vale. No me deja otro porque esto es un tutorial. Intenta derrotar al enemigo sin ayuda. Recibe experiencia y trofeo. Las unidades que ha sobrevivido reciben experiencia como recompensa. Las unidades heridas pueden volver a acción. Tu héroe, si eso ocurre, tu héroe será transportado al comerciante más cercano. Y ahora, este es importante, que es curar siempre a los heridos. Y porque hay muchas cosas que están escondidas. Algunos PJ, otras comisiones. Nuestra ubicación. Vale. Oh, I read about this statue. I need to find its hands. Dinerito. La estatua, mira, la estatua, una está aquí. Just the thing. Y la otra está aquí en la silla. More? Y ya está. Qué misterio. It doesn't work. Let's... ¿Ves? Por el que no quería comprar nada.
Vale. Y esto hay que mirar muy bien, por lo mismo. Ah, vale. Que no me da cuenta. No, no, para nada. Claro que me da cuenta que está ahí. Altares. Sobre su poder. Yo tengo un talento. ¿Cuál era, tío? Aumentar la experiencia, ¿vale? Ganada en las tropas. Y por aquí no podré pasar todavía. Todavía. Vale, pues ya podemos volver hacia atrás. No voy a avanzar hasta el fondo. Hay que ir a ayudar a los enanos. O a los bandidos. Come over here. Are you from Crucis? Who are you? Are you from Crucis? Quickly, come with us. Run. I'm not running anywhere. Explain yourself. I'm a lumberjack. We're nothing but dwarven woodcutters, honest. We cut down trees and send the lumber onto Crucis. The humans have all left the valley. Only us and a few locals remain. Stein is our chief. So then this Lupin, a man from Riggin, arrives at our village. He was stirring up trouble, trying to recruit the remaining human hunters to join him in his wicked deeds. Then Lupin's men seized the village. They captured Stein and are trying to start a fight with the dwarves. Things could easily turn bloody. We took them in purely out of kindness, and this is how they repay us. Disgusting. Help us. Quick, run! Y yo, por ejemplo, decidí ayudar a los enanos. Porque los enanos no son nada, pero son enanos. Lógica. Es que son enanos. Poder mágico uno más. No, es que a mí los bandidos no. Lo siento, pero no me voy a colar que os ayude, bandidos. Podría
Pero no va a ser el caso. The road to Rigern. Shame that the way is so dangerous. Pues. No, lo vi todo. You don't make the rules around here, Lupin. What goes around the forest comes around the forest. Right through these trees. Easy there, Littlebeard. Enough serving jailers. It's time we made some changes around here. It's time to cut out your filthy tongue! Why don't you take a nice little stroll in the forest and never come back? Lupin has a point. You folk under the mountain would do best to listen. Valbert and the other Nostrians are making you slave your lives away for a pittance. We say, take power into your own hands and throw them out the valley. You traitor. Mangy cur. We live peacefully alongside the humans. They're our trading partners. They bring us bread from the south. We have order here. That's the way we like. There's plenty of firewood in the forest, but bread, not so much. And to think we sheltered you thankless dogs. We ought to drive you back into the mountains. You'd best beware, shorties. Expect no mercy from us. Hey, Lupin, look! One of the Crucian prisoners, another victim of Claudius and Valbert. You're just in time. We need another strong arm right about now. What makes you think I'll help you? You're human. This concerns you too. These jumped-up dwarfen lumberjacks have it too good. They're living like little lords on handouts from the fort, from that damned Valbert. We local hunters, on the other hand, are being oppressed. Only I, Lupin, can grant any hope of justice. Don't you remember how they treat prisoners? I worked for Valbert myself until I escaped. You'd turn blue if you'd seen what I'd seen. Most of them are rotting alive in there. Not because they're bandits or murderers, mind. Just because they dared say something about the drunkard king. It's not humane. Ah, so you're on the side of justice. What's your plan? We've decided to seize Cruces. We're going to starve the fort by cutting off their access to food and fuel. When we triumph, we'll free all the prisoners. But the dwarfs are against us, so we need to force their hand. Then it will be Valbert's turn to answer for his misdeeds. If you're not going to help us, your other option is to spill our blood. Human blood. Aquí te dice anarquía o orden, o poder o astucia. Con esta gente no puedo hablar. No. ¿Y vosotros? In a birch grove one rejoices, in pines prayers sung in many voices, but among the spruces only nooses? What are you, a poet? Allow me to introduce myself. My name is Stein. Back in my youth, I was a scribe at Marcella, but the city is too noisy for me, too fast. As you can see, I'm looking for peace and quiet now. Quiet seems to have fled, followed closely by peace. What's happening here? It's that troublemaker Lupin. He's a criminal on the lam from Rigern. He's fallen in with Raould, another lowlife and deserter from Cruces. He tried to seize control of the valley. And as you can see, the dwarves didn't take kindly to that idea. I tried to settle things peacefully, but nobody listened to me. I hate to say it, but the snow will be soaked with blood today.
These troublemakers of yours promised to break the prisoners out of Crucis. Surely that's not a bad thing. Of course they do, but think. If Lupin's fellows are able to attack the supply shipments to Crucis, the city will starve. Once the dwarves are gone, the firewood goes with them. And who do you think the Warden Valbert is going to deprive of food and heat first? His guards or the prisoners? I'll let you figure that one out for yourself. Aquí te dice básicamente que es un maleante. Así que yo voy a apoyar a los enanos. A combatir. Okay. Vale, voy a echar para atrás a todos. Pulsa T para esperar. Vale. Defenderse finalizar el turno de la unidad para no vamos a actuar, pero aumenta su armadura y resistencia. Usa esta acción cuando la unidad no pueda realizar otras acciones más útiles. Vale, la T. Vale. Estoy dando la T, ¿no? Estoy dando la T. Normalmente pone... Las habilidades de las unidades y los hechizos de los héroes aplican efectos a unidades que pueden ser positivos o negativos. La mayoría de los efectos son de tiempo limitado y expiran varios turnos. Los efectos también se pueden eliminar mediante ciertos hechizos y habilidades. Los efectos aplicados se muestran en la pantalla de información detallada de la unidad. Vale. Y ahora este lo voy a poner aquí. Ah, no, lo ha matado. Ah, mira, ya está. Ya está. ¿Ves que son bandidos? Bandidos, desertores, desertores. The forest weeps not when grass is tread. Mankind alone grieves for the dead. The forest teems, here a hare, there an owl. And branches blow, the pines will return after all. I had a couple of so-called poets like these back at court. Whatever happens, it always boils down to snow, skies, and white sails. It's such a shame everything had to end up in a fight. The people of these lands have suffered enough already. I weep for the hunters. Save it for someone who cares, old man. As we dwarves say, you can't shore up a tunnel without cutting down a few trees. Now that those troublemakers have been taken care of, our lives will surely get better. Maybe we'll find an ore vein and then start our own mine. Glorious. Thank you, noble human.
I have nothing to repay your kindness, but my uncle lives nearby. He'll reward you handsomely. Please pay him a visit. Tu ejército de tu L contiene 5 unidades y el resto se mantiene en reserva. Puedes cambiar las unidades de tu ejército por las de reserva y viceversa. Esto te ayudará a prepararte mejor a la batalla. O hacer sitio a comprar nuevas unidades. Abre la pantalla del ejército y gestiona tu ejército y tu reserva. Lo que me gustaría saber es si hay alguna forma de curar al ejército. Mira, aquí están los enanos. Voy a pillar los enanos. Sí. Who's this, then? Ah, it's my nephew Lester's human friend. You helped deal with those angry hunters. Thank you, human. Thank you. Is that all I get? Lester asked if I could pay you back somehow. Here, take this. It's not a lot, but it's honest money. Ahí está, las botitas. Uy. No hay nada más. Pues sigamos hacia adelante. Creo que puede teleportarse. Sí, puede teleportarse con esto. ¿Vale? Y ahora aquí hay dos opciones. Pero voy a guardar. The mage left his dummies without supervision. I should find him. Vale.
aquí por ejemplo hay dos opciones, ¿vale? Para elegir. Un momento. Si eliges destruir a los golems, obtiene el poder de... Vamos, obtiene un poder... El poder de hechizo de invocar golem. Si eliges pacificar... Vale. Compensa más convencerle, ¿vale? Porque te da un pergamino para aprender. Bueno, llevo todo para mí, todo para mí. No me acuerdo el orden. Creo que el orden era este. Done. Y sí. Qué fácil. You, prisoner! What are you doing here? Prince Adrian set me free. I'm headed for Marcella. Amazing. Was your assassination attempt on the king forgiven? I was certain the world would run out of mana, and gold be cheaper than clay before such a thing came to pass. I didn't poison that idiot. Maybe so, maybe so. Wondrous things are happening in Nostria. So what caused you to interrupt my meditation? Your golems, Rossum, they're blocking my way. Kindly remove them. Since you were summoned by Prince Adrian himself, so be it. But I hope you don't believe mages always work for free. Erblidi immobilatus! Pero si no tengo puntos talentos y ya. Bueno, esto es por si se te olvida, ¿sabes? Colocarlo. Is this Baron Garrus's magic? Somebody wants me to visit that abandoned village. Va a la izquierda. Perdón, izquierda no, derecha.
A ver si... The Batil gates are to the left, and to the right, I can see the Mage's Tower behind the houses. Mapa de la ciudad. Pues mira, está bien. Another ghost town. Poco. Mira, ahí hay algo para recoger. Everything's been abandoned. Frost cuts me to my very bones. How could anyone live here? Otra runa. And to think they tried to live here. And all the doors are boarded shut. Ah, está rota la cuerda. Pues nada. Sigamos avanzando. So much effort wasted. Vale. ¿Y este qué da? Salud. Y este da más uno de combate. Y este, combate. Me da magia, ¿no? Por ahora me voy a hacer más combate. No es por nada, sino porque lo que yo no sé, esto si yo le clico 2 veces, ¿se aprende? ¿O qué? Es que no sé cómo funciona. Se puede investigar. No se puede investigar, pero esto supongo que es para lanzarlo.
si me pongo esto, algunos sí puedo. A ver, voy a guardar por lo pronto. Voy a guardar en otro lado. Y voy a usarlo, tío. No sé, tío. No sé qué hace. ¿Esto no se aprende? O ya es que lo tengo aprendido. No sé, tío. A ver. It's some kind of riddle. If only there was some kind of hint. Los vientos de las tierras altas están soplando. El viento del noroeste dará paso al viento suroeste. El viento noroeste dará paso al viento suroeste y al suroeste cabalgará sobre el viento y el portal de la torre situada en el núcleo de la tormenta se abrirá ante ti. Could I be wrong? Qué fácil. Voy con la boina. Mira, pero si es Cletus. Thank the Creator, I've been heard. You solved the riddle of the portal, so you're definitely no dark spirit. Who are you, then? Was it you who led me here? Was the sigil on the road your work? So it is, though my abilities aren't what they once were. Thankfully, I still had strength enough to inscribe the Morning Star. That's what led you to me. What an old-fashioned name. Where's it from? Morga's thaumaturgical catalog, of course. And the ether seal is holding the entrance to the cemetery shut. My name is Berengarius. My colleagues and I once attempted to warm the Albion Highlands with rune magic. My knowledge of the runes is vast, but it did not save me from an ice-rhymed death. Look at what's left of me. I see. You worked here even before Archmage Alberine. Ever since then, I've been waiting for people to return here, to the Town of Bliss. But I am bedeviled by the Dark Spirit and his servants, the cemetery ghouls. Long ago, I inscribed protective runes on every building. But since then, their power has dwindled. Soon, the Dark Spirit will freely roam the streets of Bliss. I am too weak in this form. Please, visit the different rooms and read the mantras of power. Argo vires imago. Hurry! The runes must be filled with power. I am capable of working some magic from here, but the Dark Spirit keeps me imprisoned in this tower. If I had the strength to defeat him myself, I wouldn't trouble you with this task. Why are you invested in defeating this spirit, Berengarius? I must protect the dwellings of Bliss against the curse. They belong to the living. The living can't survive here, Berengarius.
The wind is like the breath of Mactis. I believe that rune magic can yet warm the Highlands. I will continue my research as soon as the Dark Spirit is banished from this place. Something tells me protective runes won't be the end of this. Argo, viresi mago! Argo, viresi mago! Argo, viresi mago! Argo, viresi mago! The protective runes weakened the Dark Spirit, allowing me to leave the tower. Yet I am still very weak. I believe I told you about his minions, the cemetery ghouls. They dig up graves and devour the cold bones of the dead. We must stop this desecration and destroy the spirit itself. And it's down to me to destroy it. How did I know it would end this way? Exactly. If the spirit banishes me, my research will never be completed, and Bliss will forever remain cursed. I promise that once you destroy the army of the Dark Spirit, every valuable remaining in our mage's abode will be yours. I am lifting the Ether Seal. You can now enter the cemetery. I would have faded to nothing by now if it weren't for my magic. This tower, the abode of the Mages of Bliss, is the source of all of my power. It is my eternal home. The tower was ransacked, but I managed to save a few things. Some gold, magic scrolls, and most importantly, knowledge of the runes. That knowledge must not fall into the hands of the Dark Spirit. Vale. Madre mía. Espérate, anda. Se han vuelto locos los perros. De fiar. Voy a poner los perros entonces
Voy a ponerme en el lado este de abajo a la derecha. Ya está, supongo yo. A ver. Bueno, pues nada. Me he quedado sin perro. Me da igual. ¿Qué hace esta habilidad? Ataque y retirada. No quiero hacer ataque y retirada. Tengo que tener cuidado porque me voy a quedar sin los lobos, pero vamos, que no pasa nada. Voy a poner aquí atrás. Qué cabrón. Y me tira hechizos desde allí, ¿sabes? No puedo hacer nada, así que... He perdido a los perros, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Más uno en combate. Estupendo. Aquí no hay nada. Sí, un pergamino. Thank you. Now I can continue my research. I promise that one day the elements in these harsh lands
will bow to my command. But not anytime soon, I imagine. I don't think I will live to see your triumph, Baron Garius. I'll toil day and night, and I will prevail. I am especially certain of my success now that I have the aid of those who, not so long ago, were slavering to gnaw on my bones. Something tells me the cemetery ghouls have a new master. All for the prosperity of the Albion Highlands. To restore those glorious northern territories, I am ready to command the dead. I will become a necromancer and do whatever else it takes. If you wish, you can command them as well. I can give you control. Careful, Baron Garius. Necromancy is a black abyss. Practice it, and you might end up a dark spirit Sí, yourself. pero yo lo voy a comprar. Or worse. Te lo diré yo. Un momento, ¿vale? Ahora voy al baño.
Ya estoy. A ver. Para control. No tiene habilidades. O sea, tiene pasiva, pero no habilidades. ¿Y este? Este sí tiene pasiva. El daño con flecha aumenta un 50%. ¿Por qué? Si son esqueletos, tío. ¿Por qué le afecta tanto? O sea, si son esqueletos, las flechas no deberían ser su debilidad. Debería ser los golpes contundentes, ya que pueden romper huesos. Los golpes contundentes, no las flechas. Digo yo. Aumenta un 50%. Vale. Vaya, a comprar los dos. Y ya está. Y compro los dos. A ver. Encuentro todas las viejas cartas. No me jodas. ¿En serio? Voy a tener que buscar las cartas. Me falta una. Ya completar no me hace falta. A ver. Vamos a intentar buscarlo, tío. No sé. What? Vale. Yo creo que aquí no está.
Yo creo que no voy a encontrar las cartas, ¿eh? Te lo digo ya. Me falta una, pero no creo que la encuentre. Hay una gallina ahí detrás. El lobo. De aquí yo creo que no está la carta. Porque si no estaría con un tono dorado. Que no sé cómo lo voy a encontrar. Me falta uno. Pero no sé si estará aquí o si estará más para adelante. Vamos a suponer que está más para adelante, tío. Ya está. Que vamos a seguir avanzando la historia. Esta no es. Vamos a guardar. Adrian must really want a meeting if he sent this many Where do you troops. suppose that marauder came He from? doesn't mean to let... Halt! Who goes there? Ah, it's you. Finally. While you were wandering around like a lost chicken, we captured a marauder. No idea how he got here, to be frank, but that's Valba's problem. Our task is to escort you to the Batil gates and see you on your way. Are you in that much of a hurry? You must be cold. The Batil gates guard should have been here to meet us a few hours ago, but there's still no sign of them. We built a campfire though and heated up some stew, so I'm not complaining. Make yourself comfortable. Check out Helena's recruits. Once you're ready, give me the signal and we'll move out towards the Batil gates. Vale. Venga, ya está. Ya tengo la gracia. Ah. Está enfadado. ¿Por qué se ha enfadado? Porque... ¿Esto qué hace? Curación. Mira, pues... sí, cuando se me muera uno, me lo voy a pillar. ¿Y este? Quemadura. Mira, estos también me vienen bien. Los perros ya no los voy a coger. Lo siento, pero no me gustó nada. No me gusta que se ponga en locura y se ponga a pegarme a mí. Mis propios aliados. No. Déjate. La cosa es, yo puedo vender, tío. No, pero puedo comprarlo igualmente. Quiero recordar. Porque... ¿os acordáis que decía... Espérate. Era aquí. Coño, está aquí, tío. ¿Esto lo arrastro o...? Ah, tengo que darle espacio.
¿Por qué? ¿Por qué se enfadan tanto? ¿Es por algo? Ah, será porque no acompaño porque estas son anarquía y este es poder. Será por eso, seguramente. Este es orden. Bueno, igualmente... Voy a poner aquí, me da igual. No sé si lo estoy haciendo bien, pero... What are you doing? Voy a guardar. Por lo pronto. No sé para qué he guardado aquí. Cuando abajo lo había guardado. Venga, vámonos. Still not frozen solid, Archer. I'm ready. Excellent. The march should hopefully warm us some. I'll lead the way. Soldiers! Formation! A ver. Primero, los magos atrás. Deja de tonterías de ponerlos enfrente. Los magos atrás. Los arqueros también atrás. Ahí. Está. Es más. Me voy a poner aquí. Han cogido el camino y se han pirado corriendo. ¿Por qué no puedo disparar desde aquí? Porque no los veo. Y si me pongo aquí, los veo. Esto lo dejo aquí. Esto lo dejo aquí. No pasa nada.
los alejo, los matan. Joder, tío. Vamos a repetirlo. Tengo que dejar un hueco de 3 personas. Y que no avance ninguna tropa enemiga. Y de esa forma puedo hacer buen combate. A ver, el plan es... Este lo voy a dejar aquí. Los arqueros atrás. Este aquí, los magos atrás. Tengo que cubrir más. Sí. Esta. Sí, pues como antes, pero bueno. Lo voy a intercambiar. Aunque los lobos han atacado aquí. Toma inicio. Sí, igual. Han atacado a los mismos. Ahora se retira. Estos son los magos. Voy a pasar turno. Voy a poner aquí. ¿Estos qué son? ¿Qué defender? Cosa es, si le tiro un cura a un esqueleto, ¿no lo tendré que matar? Digo yo. Pues no, los cura. Ok. Vale. Bueno, se me ha quedado a nada de vida. Vale. Hay que defender. No voy a curar nada, así que no voy a cancelarlo y voy a atacar de lejos. Y me voy a mover.
¡Hostia! Los ama... Bueno, da igual. Es que, tío, no puedo salvar a todas las tropas. Tío, el oso, tío. Me cago en todo, tío. Saturno. Vale. Nunca he visto lo de los libros. El libro contiene hechizos que conoce tu género, además de los pergaminos que posee. Puedes investigar nuevos hechizos abriendo el libro de magia cuando no estés en combate. Para ello necesitarás tener maná y el pergamino correspondiente que se consumirá en el proceso. No podrás aprender nuevos hechizos durante el combate. Usa hechizos, consume tu reserva de maná. Si usas pergamino durante el combate, no. Si usas pergamino durante el combate, no perderás maná, pero el pergamino desaparecerá al usarlo. Usa un hechizo seleccionado o usa un pergamino en el libro de magia. Confía. Vale. Pues esto yo no lo sabía. Da igual. Ya no puedo hacer nada. Los secretos que se encarguen. He perdido una tropa, pero yo qué le voy a hacer, tío. ¿Qué voy a hacer, tío? Please don't kill me. It's not my fault, I tell you. It was her. I tried to end it all, but I didn't have the will. Have mercy. Wait a second. You look familiar. I am Fabian from Crucis. I was captured wandering about these dark ruins. Ha! I recognize you now. You're that marauder who was looting the ruins of Bliss. Do you not fear the undead? Not so fast, Ansel. First, I want to find out what he's so frightened of. The witch Amarantha. She lives on the mountain. Her magic compels me to attack travelers, but she's also... She is so beautiful. Wait, I've said too much. I must go. Marauder or not, leaving him be is dangerous. He's a bit strange, this one. Maybe you should follow him, see where he went. I'll go check what awaits us on the road. Let's meet at the Batil gates. Run ahead then, Archer. I'll consider whether or not he's worth pursuing. Vale. Por lo pronto vamos a ocupar un lugar. Quiere 8 puntos de orden.
¿Y esto? Pero no me he devuelto todos los puntos, tío. Vaya tela. O sea, me reinicia los talentos, pero no me devuelve, por ejemplo. Porque este yo no lo quiero. Y ese tampoco. Tengo algo, tío. Joder, tío. Venga, a ver. Voy a tener que hacer otra vez el combate de los... De verdad, tío. Tengo que guardar más veces antes de probar cosas. Eso sí, ¿cómo se abre el libro? Ve. Vale. No, yo quiero... Quiero aprender. Juego. Vale. ¿Y este? No, este no se puede aprender. Ah, porque no tengo magia de muerte y oscuridad. Vale, vale, vale. Ahora estoy empezando a entender. Conocimiento arcano 15. Este sí. Vale. Y este... Por ahora lo voy a guardar. Me cago en todo, tío. Voy a tener que otra vez combatir contra esta mierda. What? Pues mira. No había visto esto. No me vas a pegar, ¿no, jabalí? La gracia que tú tienes. Eh. Mira. Yo tengo más equipo. Si lo siento de... Vamos a volver a combatir contra eso, pero es que, joder, tío. Me ha molestado mucho que encima no es ni barato reiniciar los talentos. Que es de 10.000 de oro. ¿Qué me estás contando? Ponme los 2.000, después va aumentando poquito a poco. Y encima no me devuelven ni los talentos. En fin. Voy a guardar otra vez. Por cierto. ¿Qué diferencia hay este y este? Este me da más salud y este más combate. ¿Qué pasa? ¿Que lo demás es para vender, tío? ¿O qué? ¿Hay algunas cosas que es para vender? Un objeto de venta. Un objeto valioso de venta. Basura, no. Me gustaría saber cómo se cura, tío. Es que es lo que no sé.
¿Cómo se cura, tío? Mira. They've opened, even though I didn't ask them to. Is this Berengarius' doing, I wonder? Vale. No hace falta mira más. ¿Cómo se cura, tío? Eso es lo que no sé. Caminar, llamar al caballo. Aquí. Uy, es que parece una tontería, pero... Hostia, que me lo indican en el mapa. ¿Qué me dice? Espérate, espérate. Si podemos hacer esa misión secundaria, que me da 75 de experiencia. ¿Dónde es? Parece que es ahí. Pero no entiendo. Si yo estaba ahí. Ah, que está aquí. Ya. Ahora hablo con Orance. No es tan complicada las misiones. Por lo que veo, te guían muy bien en este juego. A ver. I found these letters in the Albion Highlands. Do you wish to see them? Oh, you found them. Yes, I remember. This one is written by Sylvie. She was always unsatisfied with something or other. And that's Joseph, of course. Good lad. Size of a mountain. And this one. Yes. All these letters never reached their destination. They never got sent. The disease, the cold, the exodus. Did the authors survive? If memory serves, they all managed to leave. But their descendants shall return. When the sun shines warm and welcoming upon the Albion Highlands, then they shall return, I am certain. Then I will show them the missives of their ancestors. Very well. I'll leave them with you then. Vale, pues mira. Ahora no tengo ninguna misión. Vale. Pues nada. Mira, tengo un talento. Voy a poner en la puerta y voy a guardar. Porque, pero la cosa es, ¿cómo se cura, tío? Es que es lo que yo no sé. ¿Cómo se cura, tío? ¿Y esto qué es? Ah, esto es para reclutar. Vale. Es que me gustaría curar. Ve parlamento. Parámetro que diga. Ve unidad, ocultar. La cifra no puede ser mayor de 10. Porque yo si echo a esta gente, aumenta su... Ah, pues sí.
Yo supongo que es comprando... Ah, mira, ya está. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. A ver. Es que estos no me gustan nada, tío, porque se vuelven loquísimos. Otra vez ya. Sé de que me ataquen a los míos, tío, no me gusta una mierda. Que es que, claro, ya estoy empezando a entender. Como es el contrario del orden, que este es anarquía, pues baja lo que viene siendo la felicidad de los soldados. Pero solamente bajaría si fuese astucia. ¿Sabes lo que quiero decir? El contrario de orden es anarquía. Y el contrario de poder es astucia. ¿Sabes? Estoy empezando a entender el juego. Lo que yo no sé es cómo funciona lo de... Esto lo pongo aquí. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? De nuevo. Ve. Pero no puedo comprar más, ¿no? No. ¿Pero por qué no puedo comprar otro? ¿Sabes lo que quiere decir? Que cuando lo siguiente... Orden. Vale. Pero hay una cosa que voy a guardar y voy a probar a ver si funciona, ¿vale? Porque hay un talento que miré que dice... No. La reducción de la moral de las unidades del ideal poder se reduce en uno cuando se combina con con unidades de otros ideales. ¿Y qué hace? La reducción de la moral para para las unidades de ideal orden. Se reduce en uno cuando se combina con unidades de otros ideales. A ver, ¿y de astucia? Reducción de la moral ideal. Se reduce a uno. Vale. A ver, si lo he entendido bien. Y será para el otro. Vale. Si yo le pongo un punto a ¿podré combinar ahora los dos? Porque supuestamente este es anarquía. Ahí ¿cómo me confundo, chaval? No, tío. Es que no entiendo. ¿Y este? No lo entiendo, tío. No entiendo el talento, de verdad. Lo estoy intentando. Es que no lo estoy entendiendo, tío. Porque entonces el talento ¿para qué sirve? O sea... O es que solamente funciona con grandes cantidades. Porque podría ser perfectamente eso. La reducción de la moral de las unidades. Ideal.
Astucia se reduce. Ah, vale, vale. Tengo que poner orden. Este sería. Y ahora... me equivoco, me confundo. ¿Ve? Ahora no están enfadados. Vale. Vale, 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 vale. Ah, porque ahora se ha reducido uno. No más. Vale. Pues vamos así. Mira, ya aprendí una cosa nueva del juego. Probando, tío. Es probando. Combate, venga. A ver qué tal esta vez. Tío, otra vez hacer este combate. Madre mía, chaval. Aquí. Aquí. Este aquí. Y ya está. Así lo voy a dejar. Sé que aquí puse otro. Pero me parece que así curo más. Son 3 huecos. Este puede atacar a los 3 huecos. No, este puede atacar 2 huecos. Este puede atacar 1. ¿Sabes? Y si tengo que rodear, puedo rodear perfectamente. Venga. Ya tiene que hacer 2 ataques de oportunidad, ¿no? Ah, pues no. Vale. Reforzar. Voy a curar esto. Vale. Lanceros lo voy a dejar ahí. Y este también. Venga, oso, ven para acá. Vale. Lo suyo es... Sí, ya sé cómo funciona. No lo voy a usar por ahora porque no vaya a ser que en un futuro me haga falta. Como estos dos están atacando, lo voy a dejar este en defensa. Vale. No vas a curar mucho, ¿no? No. Vale. De puta madre, tío. No he perdido ni una tropa. Ya, pues esta vez ya aprendió una cosa nueva.
Bastante oscura. Please don't kill me. It's not my fault, I tell you. It was her. I tried to end it all, but I didn't have the will. Have mercy. Wait a second. You look familiar. I am Fabian from Crucis. I was captured wandering about these dark ruins. Ha! I recognize you now. Los ojos son como, He was that marauder who como was que están looting the muertos, ruins of ¿sabes? Bliss. Do you not fear Madre the mía. undead? Not so fast, Ansel. First, I want to ¿Y esa find out what gente? he's so frightened of. ¿Qué son The bots? witch Amarantha. She lives on the mountain. Her magic compels me to attack travelers, but she's also... She is so beautiful. Wait, I've said too much. I must go. Marauder or not, leaving him be is dangerous. He's a bit strange, this one. Maybe you should follow him, see where he went. I'll go check what awaits us on the road. Let's meet at the Batil gates. Run ahead then, Archer. I'll consider whether or not he's worth pursuing. Vale. Amén. Voy a guardar esta vez y no la voy a cagar. Pues mira, pues muchas gracias. Vamos a ver. Estoy mirando si hay algo. A ver. Esto lo he leído yo, tío. He leído yo algo. La piedra bruja. Y por aquí no hay nada, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy más al norte. Why were you so quick to run away? Perhaps you are a marauder after all. That's the simplest explanation. Wait! Listen to me. Yes, I confess I am guilty, but I wasn't running away. I wanted you to follow me. I promise to tell you anything you want to know. But what's important right now is to stop Amarantha, the Mountain Witch, before she destroys us all. She's terrible. She took me under her control. And it's all because of her damn past. Her past? A joyless one, I suppose. When Amarantha was still quite herself, she said she had been a student of the powerful Archmage Nevetus, who performed magic in the Crownlands, but his sorcery was destroyed. Amarantha fled. She said that Nevetus was after her as if she were a slave. And now the Blight is devouring her mind. Stop her! What for? She feeds on the souls of the innocent, performing sorcery on the mountain, in the ruins of the fortress. But the path there is currently closed off. If you activate the magic crystal, the way shall open. But unfortunately, I
don't remember how it is done. Perhaps her sorcery is to blame. She may have used it to erase my memories. Oh, Creator, give me the strength to remember! A ver. Cerrando todo. Mirando un momento. A ver. Ya está, ya me vio. Noel-Stern. Agüita rica. Dice. Agüita rica. Agüita rica. No sé, venga, vamos a avanzar. Tiene que haber algo por aquí. Un tronco. Un alijo. ¿Esto? Just the thing. More? ¿Qué pasa? Es que es lo que no entiendo. ¿Qué tengo? ¿Reunir los cristales? Bueno, supongamos que sí. Fuego viviente. Noel-Stern. Dice. Quizá. Vale, ahí está otro. Quizá. Might be handy. Vida. Let's continue. Listen, Fabian, I've decided not to leave. You must remember what has to be done. Wait. I remember now. I remember.
I don't remember how she did it. I can't remember that, but I've read her scroll. She described it all there. The servants of light await the magic gifts that gleam in the dark. The Lord weeps in solitude, awaiting the light from his servants. The Lord is gracious when he drinks of the servant's light, and so will the Lord open the secret door. To put it simply, the small crystals must light up the big one. Many thanks. Vale. Sí, quiero pizza. Esto de pizza. ¿Y quién en el chat? Ah, está abajo los comandos. Creo que era la celebración. O sea, exclamación, celebración. Creo que era. Vale. No se puede pasar por ahora. Found something. More? Ya he quitado. Aquí hay 50 más de maná. Pizza, 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 pizza. Voy a guardar. Vamos a darle. Yo seguramente me voy a enfrentar a la bruja. Nada. Y ahí está la bruja. Bastida de bruja.
Voy a guardar otra vez. Así ya no tengo que hacer todo el recorrido si tengo que cargar. Who's there? Is that you, sweetheart? Come. Come to your Amarantha. We'll meet in the Wonder Grove. Near the rattleberry bushes. What's this? An intruder? Have you come to serve me? Then I welcome you. Serve you? Please. Look at yourself, what you've turned into. You feed on human souls. I need their souls. I want to exist. They shall protect me. Protect from the void. You're beyond salvation. Well, I must destroy you. La cosa es... No hay más decisiones. No sé si es este, pero dice... Se elige destruir el escudo. No sé si es este. Pero no parece que haya más. No tengo ni idea, tío, porque no te dice nada. A rentarlo total. Me da igual. A todo por culo. Dice que hay dos decisiones, pero no, me da igual. La Driade. Vale.
Ah, no, no puedo colocarlos aquí. Pues, ¿dónde están los arqueros? Los arqueros aquí y esto aquí. Es más, voy a ponerlo así. Y así me curo mejor. Porque la piedra me da hueco. Lo que pasa es que lo que no sé es que si me voy por la parte de arriba, a lo mejor por la parte de arriba me viene bien. Porque me da altura. No, me he confundido. Bueno, no pasa nada. Venderse. ¿En serio? ¿Me atacas desde aquí, tío? ¿En serio? A ver. Vale. Este lo que deja venderse y esto. Joder. El daño que me ha hecho, ¿eh? Pero no voy a atacar. ¿O sí? No, porque voy a perder muchas tropas. Hostia, esta gente son muy dura, tío. Los elementales, tío. Tío. No pasa nada. Es normal que se pierda ejército. Sinceramente. Madre mía. Inmunidad, quemadura. Es que, tío, he cometido un error, pero bueno. A ver. Tío, ¿qué va a hacer? O sea, ¿todo el rato va a estar detrás de un muro o qué?
que no me merece ni la pena, tío. Me lo ha matado, ¿no? Ah, pues no. Pues me han matado a dos tropas. No pasa nada. Venga, que aproveche Noel. A ver. Finally, that damned witch is gone. I'm free of her. At last, I am free. Your relationship really soured there at the end. How wonderful. Does this mean I can return to my normal life? Your normal life at Crucis? Well, yes, why not? Amarantha. She caused so much sorrow. I will keep reading her records. Keep trying to understand what happened to her. If you read it before going to sleep, you might end up one of the undead yourself. Oh no, not me. Enter the portal and I'll open it. May the Creator protect thee. Oh. Voy a subir de nivel. Porque así puedo aprender hechizos. Creo que no la ve. Pues nada, vámonos.
cositas de oro. ¿Qué? O sea, no me he fijado en esa bolsa, tío. A ver. ¿Aquí? Madre mía. Que me come. Vamos, que tengo que ir para atrás. No pasa nada. Venga. Estamos dando un paseillo. No puedo usar la montura aquí, ¿eh? A ver. No hay nada, ¿no? Dice nada. Pues bueno. Pues venga. Pues venga. ¿Qué me da? ¿Qué me da este tío? Ah, no, este es el no muerto. Where are the sentries? What the devil is happening to this country? Pues no sé. Mío, qué hambre tengo. Pero no os preocupéis, que voy a estar aunque sea un poquito más. Que no he merendado, tío. Llave del almacén. ¿Y dónde está la llave del almacén? O sea, me refiero, ¿dónde está el almacén? Más adelante. Esto será. Where did this come from?
Palanca de elevador. Esto no sirve para nada. Este no se abre. Esta por cierto para mí. Let's continue. Invocación. Invocación me has dado. Ve. A ver. Pues este me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar. Sí. Vamos a guardar por lo que suceda. I should draw the attention of the guards on the other bank somehow. What is this nonsense? Where's the guard? Why is the bridge up? Ring the bell. Have them lower it. Hold on, Ansel. I sense death magic in the air. And it is recent. Can't you feel it? Yes. Yes, something is very wrong here. Here, take the scroll of healing. We confiscated it from the marauder before... Well, it doesn't matter. It'll be of more use to you anyway. I don't know what to do with it. Vale. Espérate, antes de dar la campana vamos a mirar todo. Vale. Que me estoy oliendo y que va a venir un ejército o lo que sea y estamos aquí. You! Halt right there! Let's see your letter of passage. Now. Have at them, boys! Take no prisoners! ¿Pero por qué me ataca? Por la cara. Y que tío, por la puta cara, tío. Oye, ¿y tú no eres el mismo este? A ver, lo suyo sería irnos por las partes de arriba, para así tener ventaja de altura. Lo suyo. Así que voy a hacer así, esto así, esto así, esto así, y esto así. Ahora, los lobos son los primeros, tío.
Vale. No lo voy a curar tanto, así que me voy por aquí. Y lo voy a atacar. Cuanto antes nos quitemos patrullas, mejor. Noel-Stern. Dice. Y back bitches. Me da igual. Ah, estos son los arqueros. ¿Qué ha puesto M? Ah, vale. Bueno, los lobos da igual. Que tú qué pena. Pero tío, ¿cómo me dan, tío? Yo no le doy a ellos, ¿sabes? ¿Qué estáis pasando? Venga, voy aquí. A ver, ¿qué me estás contando, tío? ¿Y no lo habéis matado? ¿En serio? Digo yo. Debilidad. Me está tirando debilidad una y otra vez a los enanos, tío. Bueno, pues yo los curo. Te contaré.
Ah, que me mata con los magos. Bueno, pues ya está. A ver. ¿Cómo se han quedado las tropas? Yo curo a los enanos. Bien. Este tío será capaz de tirarme un hechizo para reventarlo. No puedo. Pues nada. A ver si puedo lanzarlo desde aquí. ¿Qué va, tío? No puedo. ¿Qué? ¿En serio? ¿No le puedo dar, tío? ¿Eso qué hace? Vale. No pasa nada. Ya está. Ahora voy. Bien, y todo oscuro. Cerra. Those aren't our men. They're bandits. Hey, answer me. We're not cut out for this. Run! Destroy them! Every last one! Who are you running from? Them? I told you not to be afraid. Un dragón. Un dragón. A la parrilla. Pues me gusta. There you are, mortal. I, the great dumb razzle, grant you permission to ask a single question. I've seen plenty of worms and their bones. Why are you here, dumb razzle? I was paying a debt to an old elf. My promise is fulfilled, and now I'm free. Thank your patron. And farewell, mortal. Victory is ours! See to the wounded, haste thee a horse, hie thee to Marcella for succor, call out to the Knights of the Guard, now! Or rather, as you were. The fight seems to be over. Horace, Legate of the Royal Guard, at your service. It's you, Mistress. Katharine, Countess of Riggern. Though I confess, if we have met, dear knight, I do not recall. My name is Horace. I'm Legate of the King's Guard. I will escort you to Magnus's Bastion. Your timing is impeccable. An attempt was just now made on my life. Surprisingly, it wasn't the cronies of my fool nephew, Maurice. Even more surprisingly, I was rescued by a dragon. It is most urgent we get to the bottom of this. A dragon? Sure. My men will investigate the Batil Gates attack and question the survivors. And you, my lady, please come to the court under my protection.
Prince Adrian doesn't like to wait. Loyal subjects, I, King of Nostria, by the grace of Elu, have gathered you here today. The time has come to renew our oath. Cease! Cease, rulers of the world! The time of oath is over! The blight is coming. It cometh quicker and quicker. Devastation awaits. Death and ruin. No one will be spared. But the Savior is already here. She is among you. Cathor, shut him up! Accept this path, Chosen One. Follow it to the end. Do not fear, for I will meet you in the void. Don't let... Stop! Get her to Crucis. Pero si no he hecho nada. ¿Tú has visto lo que he hecho? No he hecho nada. O sea, esto es lo que pasó. Qué guay, tío. Well, there's our valiant guard. With loot. The King's Counselor Montier. What does he want? Wait. I require but a moment of your time. Well... Your Excellency, this personage has an audience with His Highness, Prince Adrian. Ah, the prince is so fidgety. But he's not waiting for you, is he, Horace? I have some questions for you. Please stay. And you, go keep your appointment with the prince. But afterwards, return to me immediately. It is a matter of utmost importance. What's happening in the Royal Guard, Legate Horace? We serve, as we always have. And what did you find out about the Batil Gates incident, my good man? Your Excellency? When you were attending to our prince's whims, did you conduct an inspection? Found all the traitors, have you? Interrogated every living creature, every bird. The stones too, I assume. Sniffed out any evidence of treason, skullduggery, clapped the perpetrators in irons, warmed up the rack. No. The Prince gave me no such assignment. Well, what are you waiting for, my lackadaisical friend? Get on your horse and ride ahead to reconnoiter. Check everything over with your own 2 eyes. Don't besmirch the reputation of the defenders of the throne and kingdom. Hurry up. Oligar will command the Royal Guard in your absence. No me quiero ir, ¿eh? Solamente estoy explorando lo típico, que siempre en cada esquina tiene que haber algo. Distinguished Bardolph, you have to understand. We came here from Derfjord, sailed through the rocky grid, almost got devoured by trolls and Es Cabal. un misterio de la naturaleza. We lost 2 brother dwarves, 5 yaks, and the goods. Sturdy steel from Storehorn, mammoth tusks and sheep wool. Now you're sending us back for some stupid paper from our hofting? The law is one for all, dear merchants. Derfjord is a Nostrian town. If you're the king's subjects and want to trade in Marcella, be so kind and get the letter of passage listing all goods from your town's holding to ours. Get out of here. This is just... petty. Think about it. How would we know honest merchants from bandits wishing to sell stolen goods? We're going to Tyrene. I swear on Mactus's horns, we'll sell everything for triple the price. And Marcella will get nothing in taxes. Wait, sirs. We can make it work. I promise. Madre mía. Los enanos. Los enanos. Magistrate Tweet? Who's asking? How can I help? My name is Damian Beauregard. I am the Commissioner of the Artisanian Doge. I am in need of your king's audience. The king is ill and won't see anyone. If you'll excuse me, the Artisanian Doge gets ill sometimes as well.
But once he's told that this might compromise a very lucrative contract, the illness vanishes without a trace. Are you following? I'm very sorry, but the king is really ill. Not with your artisanian fever, but with an actual sickness. He's suffering from migraines. You can discuss the matter with me. I am the city magistrate, the third most important person in the state. Nice doing business with such a high-ranking gentleman. We would like to purchase a piece of land between the village of Sood and Mercia's farm. But why would artisanian merchants need a wheat field? You know, I enjoy the bucolic life. You're not telling me something, Mr. Beauregard. I'll think about it. No puedo ir por aquí, ¿no? Magistrate tweet. Y por aquí. Tampoco. Bien. No puedo ir donde yo quiera. King's audience. The king is ill and won't see anyone. If you'll excuse me. A ver. Ah, Master Tenebris, would you really leave a lady in distress? What can I do for you? You can't even imagine how much I need this poison. Just one drop, and my drunkard of a husband will stop tormenting me. You know the price. Adepts never work on credit, noble word, or family furniture. The price of our knowledge and power can only be appraised in gold. But 5,000 gold pieces is too much. As soon as I inherit my husband's fortune, I'll pay you back immediately. You have to find the budget. This isn't up for discussion. Madre mía. Master Tenebris, would you really leave a lady in distress? What can I do for you? Otra vez están hablando de lo mismo. Estupendo. Dear sister, how does the throne room suit you today? Don't you think our reception... Supongo que la exclamación, ¿no? Porque... Entonces, lo que estábamos haciendo antes era el tutorial, ¿no? Supongo yo. Pues como... no sé. No hay nada por aquí. Y no puedo pasar, ¿no? ¿Puedo pasar? Así puedo pasar. ¿Por detrás del trono no hay nada? No me lo creo. Bueno, vamos a hablar con el NPC. Con el príncipe Adrian. I have arrived, Your Highness. Yes. First order of business? I gave the order to release you not out of mercy or any misguided belief in your innocence. You've been released because I find myself in need of a capable agent. Oh, Your Highness. Your words are like the lilting of a lute in my ears. Listen to me closely now, and no interruptions. Whilst my poison-struck father remains incapacitated, I must bear the weighty burden of the crown as keeper of the Kingdom of Nostria. A few days ago, a calamity occurred at the Monpatri Mage Factory. Several people died. My subjects. Since then, I haven't learned a single true thing about the incident. The mages are searching for signs of necromancy, while Montier claims it's an act of sabotage by the Artisanians. The lowborn are milling about in a panic, spreading wild rumors on the wind like grain for hens. The Royal Guard tarries. Even the acclaimed spies of the Adepts of Darkness can give me no straight answer. Thus I, Prince Adrian, heir to Nostria by the grace of the Creator, command you to carry out an investigation. But do not forget, until this task has been fulfilled to my satisfaction, you will not truly be free. Go. Perform this deed with full royal backing. Uncover the truth of what happened at the Mage Factory. There are people camped near Marcella. They call themselves Monpatri refugees. Start with them, and do not rest until you find out the true cause of the catastrophe. Vale. La semilla de la traición.
Y ahora tengo que hablar con el consejo. Otra vez. Porque la misión de la semilla no tiene que estar aquí, tiene que estar en la torre, ¿no? Tiene que estar fuera de aquí. Vale, voy a coger la otra misión. There you are, my dearest friend. Let's not waste words. Dearest friend, you say? But never mind. Pray continue, Count. Those murderers and villains trampled on Nostria's honor when they donned the uniform of our guards and attacked you. In broad daylight. In an impregnable fortress. Oh, Creator. Outrageous, unspeakable, impossible. But my resilient friend never feared, for you were in good hands. While you were taking your meeting with the prince, my people figured everything out. Those conspirators needed you. They wanted to get to the king with your help, and... But how can we even think on such things? It would mean the ruin of the kingdom. We aren't wasting words, are we? We found out where the Blackguards are hiding, and have already dispatched both our regular guard and a detachment of royal guards to that location. The conspirators' house is in the market square, at the southern gate. I suggest you hurry if you want a hand in thrashing those rascals. They must be destroyed. Immediately. If not sooner. My assistant Bardolph will provide a travel allowance to cover your first expenses. Go. The Royal Council is counting on you. Sir Montier, what a wonderful speech. Your Excellency, may I ask? I'm sorry to interrupt, but could you possibly... Ya no me queda nada. Sir Council, I must say... Voy a guardar porque como ha habido muchas decisiones aquí. Distinguished A ver. you have to understand. Yesterday you were in prison, and today you're acting in Prince Adrian's name. Take this. Your allowance from His Excellency, Royal Advisor Auguste Montier. Sir Montier wishes you the best of luck in scouring our lands of schemers and traitors. Madre mía, me ha dado 5.000 más. ¿Pero qué me ha dado? Esto... ¡Oh! ¿Qué es esto? Ah, vale, esto es por la edición. Vale, vale, esto es por la edición. Ay, madre mía, que me da algo, ¿eh? Que me da algo. Este te da conocimiento arcano y este te da poder mágico y conocimiento. Fuera los conflictos, adentro el amor. Y uno, ya. Los cazadores ya tendrán tiempo para las cremas heladas. Aún me deben 13 flexiones de pesas. Y 10 ya. Y 9 ya. 4 ya. 3 ya. 2 ya. 1 ya. Ya. Es que me da tiempo incluso a levantarme y estirarme. Salud, y este da. Sí, ya he tirado, ya he tirado. Esto es irse para afuera. Es que no creo que haya nada aquí, tío, ya tendríamos que seguir. Sí, porque esos soldados que están allí siguen estando ahí molestando. Pues vamos a darle.
Ay, Dios mío. ¿Y todo esto, tío? ¿Dónde estaba el tutorial? I demand to be let into the Citadel. Entrance is forbidden to anyone not on this list. Who are you? Waiting. Ay, My que me son cago un día. Ahora. Crown, take action and find him. Pass your request on to His Excellency, Councillor Montier. Perhaps His Excellency will consent to your request and send a rescue party in search of your son. Montier used to serve me tea, and now I must beg his Lo voy a kindness. dejar ya por aquí, ¿vale? No es por nada, sino porque no he cenado. Y tengo hambre. Traitor, is there no one who can help me? Vale, ya, aunque sean 3 orillas. Mañana sí, eso le damos más tiempo, pero es que, uff. Que era merendado, tío. Estoy muerto de hambre. Bueno. Vamos a hacer una raid a una personilla que le haga mucha falta. Y como siempre, muchas gracias a todos por acompañarme y dejarme la view. El lurkeo. Y a ver. ¿Con quién os dejo? A ver. Mira, ya me la ha cambiado Noé. Muchas gracias. A ver. Mm, no fallé todavía, ¿vale? Vamos a darle a alguien un lurkeo. Perdón, lurkeo no, una raíz. Es el lurkeo, tío. Que me cago en todo. Tengo aquí varias personas. Tengo a Alessa, que está jugando un juego indie. Y parece que está empezando ahora. Después tengo Famofobia y el visaje. Y el DVD. Ya más para arriba que yo tengo son personas que tienen muchísimas personas. Bueno, muchísimas. Tiene más personas, vamos a decir. Venga, os voy a dejar con Alessa, porque Alessa estaba probando un indie, ¿sabes? Y puede ser curioso, tío, de ver. Yo este sí que no lo he visto, este juego. Está jugando al Wait West. Venga. Mañana nos vemos, ¿vale, gentecilla? A la misma hora de siempre. Muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Y que os aproveche la cena y que descanséis. Buenas noches y darle un saludo de mi parte también. Chaito.